everyone. How is everybody doing? I have the distinguished privilege this time to come to you and talk about our program every Monday night entitled, the title is For a Better Life, Pour Mieux Vivre. And living in the 21st century has convinced us of many facts. Among them, we can mention the arrival of many more diseases that are difficult to address. Nevertheless, it is encouraging to know that researches and scientific discoveries are going strong. Today, we would like you to pay attention to the abundance of literature addressing the wonders of simple approaches to health. For instance, there is increased experiment regarding the benefits of healthy eating to prevent, to manage, and to address illness. So the pertinent question is, are you ready? Can food act as medicine? That's the question for today. That's the topic for today. Very easy, but it can save your life if you listen and practice the few things I'm going to point out. It's worth to mention that the concept of using food as a natural approach to medicine has existed for centuries. Centuries we've known about the positive role of food as medicine. It has been a cornerstone of health for many cultures around the globe. We can agree that diet alone cannot and should not replace medicine in all circumstances. Nevertheless, in many instances, our health is in our plate. As a matter of fact, it is reported that the American Heart Association recently made diet and lifestyle recommendations that included a diet rich in fruits, vegetables, whole grains, legumes, low-fat dairy and plant-based or lean animal protein to support cardiovascular health. I don't want to scare you, but just the truth according to research. In a study that included 100,000 people, it was revealed that every 10% increase in ultra-processed food intake resulted in a 12% increase in cancer risk. If you increase your processed food intake, that means if you eat junk foods by 12%, by 10%, your chance of developing cancer risk your chance goes up to 12%. Additionally, a study on worldwide mortality and disease showed that in 2017, 11 million deaths and 255 million disability adjusted life years were likely due to poor diet. Many illnesses can be prevented, treated, or even cured by what we eat and by lifestyle changes. Certain foods may trigger chronic health conditions. The Western diets are high in processed foods and low in whole foods like freshly produced food, fresh products. No, we are low in fresh products. We are more into processed foods. These processed foods are deficient in vitamins and minerals. Such deficiencies, believe me, can substantially increase your risk of disease. For example, insufficient intakes in vitamin C, in vitamin D, in folate may harm your heart, may cause immune dysfunction, and increase your risk
of certain cancer, respectively. Believe me, you need to take into account what you eat. Low fiber diets are associated with an increased risk of illnesses, including colon cancer and stroke. Get my drift? Many nutrients in food promote health and protect your body from disease. Eating whole nutritious foods is important because their unique substances work together to create an effect that can't be replicated by taking a supplement. Although your body only needs small amounts of vitamins and minerals, they are vital for your health. Nutritious foods, including vegetables, fruits, beans, and grains, can boost numerous beneficial compounds such as antioxidants. Antioxidants, my dear friends, protect cells from damage that may otherwise lead to disease. In fact, studies demonstrate that people whose diets are rich in polyphenol antioxidants have lower rates of depression, diabetes, dementia, and heart disease. So what you eat can save your life. Fiber. Fiber is an essential part of a healthy diet. It is not only good to promote proper digestion and elimination, but also feeds the beneficial bacteria in your gut. We find high fiber foods, as I said before, in vegetables, beans, grains, and fruits. They help protect against disease. They help to decrease inflammation and boost your immune system. We also need protein and healthy fats amino acid. Amino acid is the building blocks of protein. They aid immune function, muscle synthesis, metabolism, and growth, while fats provide and help fuel and absorb nutrients. Omega-3 fatty acids, which are found in foods like fatty fish, help regulate inflammation and are linked to improve heart and immune health. Some people even say that omega-3 can be used as a blood thinner. It can also work positively in helping you with cholesterol. Nutritious diets, my friend, protect against disease. Research indicates that diets rich in plant foods and low in processed products strengthen your health. For instance, you've heard of the Mediterranean diet, which is a primarily plant-based eating plan that includes daily intake of whole grains, olive oil, fruits, vegetables, beans, and other legumes, nuts, herbs, and spices. Other foods like animal proteins are eaten in smaller quantities, with the preferred animal protein being fish and seafood. The Mediterranean diet is a healthy eating plan. It's plant-based and it incorporates the traditional flavors and cooking methods of the region in the Mediterranean. We are encouraged to consume diet which is rich in healthy fats, not in those cholesterol monitoring, increasing kind of food. Whole grains is good, vegetable is good, fruits is good. Such a diet is linked to a reduced risk of heart disease, decreased risk of neurodegenerative disease, diabetes, certain cancer, and obesity. As a matter of fact, these kinds of diet may reverse certain conditions. For example, plant-based diets have been found to reverse coronary artery disease. Did you know that? While very low carb lifestyle may help eliminate type 2 diabetes in some people. What am I saying? Disease risk
is quite complex. There are many reasons that affect our well-being and the duration of our lives. Genetics, family history, environment, stress, pollution, age, infection, lifestyle, occupational hazard, accidents, all these will have impact our health. Lack of exercise, smoking, use of drugs, illegal drugs, and alcohol, all of these have an effect on the quality and duration of our lives. When you add sugar, salt, saturated fat, and alcohol intake, these are not good for your health, for my health. Food cannot compensate for poor lifestyle choices. Of course, if we have bad diet, if we have poor genetic predisposition, this can make it difficult to overcome diseases. Healing does not depend solely on the diet. We cannot choose to cancel healthcare for something that requires surgical intervention or medical intervention. All I'm saying is what we eat may help, may even prevent, and sometimes cure some of our disease. Food should not be used as a replacement to medical care. Nevertheless, scientific evidence shows that food can help various health conditions. Shifting to a healthier dietary pattern can indeed prevent disease or improve health conditions. Adopting, changing, or transitioning to a diet based on whole foods can improve your health, my friend, in countless ways. Foods that offer particularly powerful benefits include nuts, seeds, avocados, olive oil, honey, seaweed, are just a few of the many other foods studied for their medicinal properties. Fatty fish, salmon, sardines, and other fatty fish fight inflammation due to their high levels of omega-3 fatty acid, which also protect against heart disease. How about the berries? All berries. Numerous studies have found that nutrients and plant compounds in berries combat disease, fight disease. In fact, diets rich in berries may protect against chronic conditions, including certain cancer. How about spices like turmeric, ginger, cinnamon, and other spices are packed with beneficial plant compounds. For example, studies note that turmeric helps treat arthritis and metabolic syndrome. Herbs. Herbs like parsley, oregano, rosemary, and sage not only provide natural flavor to dishes, but also boost many health promoting compounds. Cruciferous vegetables. Cruciferous vegetables like broccoli and kale contain a wide array of antioxidants. High intake of these vegetables may decrease your risk of heart disease and promote longevity. Mushrooms. Many compounds in mushrooms have been shown to boost your immune system, heart, and brain. Green tea. Green tea has been thoroughly researched for its impressive benefits, which may include reduced inflammation and lower disease risk. But don't do it in excess. Don't be excessive about it. Remember that excess in everything can be harmful. At this point in time, we have come to a point where we have a concept very clear that foods can help and sustain a good health. In summary, when we follow a healthy, well-balanced diet, we can increase the number of years in our lives, protect against disease, and improve our overall quality of life. Because it's revealed
that many foods have strong disease-fighting benefits. However, diet should not be considered a replacement for conventional medicine. No, you need to consult your physician, but a good diet will take you a long way. Because all of us are interested in a better, healthier, and longer life, I challenge all of you to be more active, more aggressive in taking care of yourself through exercise. We talked about that before. Intermittent fasting, we talked about that before. And today, when we're talking about foods as medicine, let that become an expert. May you become an expert on discovering the right foods that are good for you. And I thank you in advance. My dear friend, food should be a complement to our medicine and may assist you in adjusting all the meds. I hope you get the message. Food, watch what you eat because your health is in your plate. I told you before, I wrote a book entitled Your Health at Your Fingertips. And I also have another one called Goodbye Obesity. Because I would like you to have good health. And our health depends on what we eat. Thank you. Let me go to my friends in French Creole. Bien-aimés de partout, nous sommes très heureux de vous présenter le sujet de ce soir. Nutrition comme médecine, comme remède. Nous savons tous que l'alimentation, la façon dont nous nous nourrissons, joue un rôle central dans notre santé en général. Mais nous avons besoin de la bonne approche pour tout balancer en vue de maximiser les avantages. Donc, pile progrès qu'a fait en sciences, en technique, pour montrer nous, dans plusieurs domaines, y compris dans ce qu'on a mangé, comment nous gagner une meilleure santé. De nombreux aliments naturels sur le marché capables d'aider nous à des effets positifs sur corps nous et sur santé nous. Les études médicales, par pile bons résultats, menés par des médecins, des scientifiques reconnus, soutiennent le fait que une alimentation saine peut contribuer à une meilleure santé, voire réduire ou même éliminer la nécessité de certains médicaments. De nombreux types de légumes ont un effet très positif sur le corps humain. Oubliez, l'Antiquité, pas de toute bagaille industrielle, ça y est. C'est à la coupe. Casse son mari. Prendre du riz. Et puis nous manger. Parce que bagaille était naturel. Ok? Il y a des aliments qualifiés de super aliments qui adressent différentes issues, tels que problèmes gastro-intestinaux, tels que système immunitaire, tels que cerveau, le foie, les reins, pancréas, etc. Manger sainement est bénéfique pour la santé de tout le monde et de plusieurs manières. Manger sainement, son mode de vie basé sur l'alimentation équilibrée, intégrer des aliments complets et non transformés. Je ne vais pas parler biblique avec nous, mais à faire manger on pile viande toute la journée, toute la journée. Nous ne parlons pas de ça. C'est une nouvelle génération qui fait ça. Et nous avons toute maladie que nous gagnons. Ok? Donc, leur apporter encore bon nutriments qu'on a besoin pour fonctionner de manière optimale, ça aide. Une alimentation saine, une alimentation variée, équilibrée, diversifiée, où à chaque repas, ou il y a plusieurs familles d'aliments qui sont disponibles. Parmi eux, il y a les fruits, ou il y a les légumes, ou il y a les poissons, ou il y a les protéines végétales, ou il y a les matières grasses et glucides, ou il y a les produits laitiers de façon modérée, viande et œufs de façon modérée. Si vous êtes obligé de prendre, il faut éviter les produits raffinés, les produits transformés. Il faut éviter de vous gaver de sucre. Sel, graisse, pas bon pour nous.
il faut boire de l'eau, ça aide tout. Prendre son temps à manger. Manger à tout, c'est son plaisir. Puis combien de fois nous avons qui ça fait? Bonne nourriture a défini par un hamburger, un french fry, un milkshake, œufs, jambon, fromage, accompagné, et puis pour calmer conscience, vous frappez en diet soda. Nous avons rappelé nous que ketchup, ce n'est pas un vegetable. French fries, ce n'est pas ni fruits, ni légumes, mes bien-aimés. Quand nous rappelons ça, c'est très important pour nous prendre du temps pour nous manger. Mais le siècle présent, nous nous mangeons rapidement. D'ailleurs, quand la manger, la travail. Il faut manger posément. Suspendre boire de l'eau pendant la manger. Le choix se fait à partir des différents éléments de l'alimentation en général. Il y a plusieurs variétés. Il y a fruits, il y a légumes, il y a poissons, ou les vegetables, ou de toute qualité de bagaille qui est rangée pour plat. Les produits laitiers, les vins, toute bagaille ça yo, qui là dedans faut prendre avec modération. Il y a 4 messages de la manger. Manger les légumes et les fruits en abondance, choisir des aliments à grains entiers, consommer des aliments protéinés et faites de l'eau votre boisson de choix. Au lieu pour payer un bon cob pour aller acheter gros soda, un bon bagaille, sous boire de l'eau, la bonne. Et il t'a conseillé ou gagner qui l'est pour boire de l'eau. N'a parlé de ça la prochaine fois. Hippocrate, grand philosophe, grand sage, te dit que la nourriture soit ton médicament et que le médicament soit ta nourriture. Malheureusement, nous vivons une phase côté médicament en bon, manger en bon. Autrefois, moun tap manger pour être en bonne santé. Avait dit tap garder ça à manger, qui quantité, qui qualité y a manger. Maintenant, on va chez le médecin pour les médicaments, pour les prescriptions, on va au restaurant pour manger, pour commander, ça nous qui fait nous plaisir. D'ailleurs, quand une nourriture a un bon goût, ça nous dit, oh, it tastes like medicine. Comme qui dirait, médecine pas supposé qu'il y ait bon goût. Donc, pour manger, il faut manger avec un bon goût. Et plus manger avec un bon goût, et plus il va bon santé. Nous voulons seulement, nous voulons flatter par les nous, sans tenir compte de notre santé. Mes amis, santé-nous, c'est dans l'assiette, nous bien aimé, qu'on le veuille ou non, le déséquilibre de notre alimentation a des effets néfastes, malsains sur notre santé. La consommation d'un excès de sucre, de protéines, de lipides, de graisses, de vitamines, qui a une répercussion sur l'état de santé nous, il y a diabète, il y a hypertension, il y a coronary disease, il y a arthritis, il y a un bon cancer. Il y a clairement un lien qui existe entre ça nous manger et genre de maladie nous gagner et longueur vie nous, longévité nous, entre certains comportements alimentaires et les maladies. La médecine naturelle, la médecine africaine, par exemple, à base de feuilles, les aliments, semblent faire un retour à ce qui est naturel. Où il y a tout le monde a essayé de manger bagaille naturel. La médecine moderne et la pharmacie ont débuté avec qui ça? Avec la nature. Tout le monde tire sa nourriture. C'est quoi là, il y a des manger. Il y a des médicaments. Cette nourriture naturelle était pleine de bénéfices médicaux. C'est eux qu'on a aidé. Et jusqu'à présent, et quand on allait, on a dit, allez, il faut juste aller prendre manger, aller au jardin, prendre feuille ça, ou affronter. Et il y a une bonne bagaille qui est bon pour santé nous. Ce sont des choses naturelles. Avec tous les apports de la science, la technologie, les transformations, les modifications génétiques, nous avons des régimes alimentaires riches en aliments transformés qui sont généralement déficients en vitamines et en minéraux. De telles carences capables d'augmenter considérablement le risque maladie. Par exemple, l'on a une vitamine C, l'on a une vitamine D, ou pas de folate,
capable d'endommager le cœur, provoquer dysfonctionnement immunitaire et augmenter le risque de certains cancers respectivement. Mon exemple qui montre comment un médicament manger un rôle thérapeutique ou préventif. L'organe diète bien balancé. Les aliments nutritifs, y compris les légumes, les fruits, les haricots, les céréales, il y a de nombreux composés bénéfiques tels que les antioxydants qui protègent les cellules de l'organisme contre les dommages qui pourraient autrement déboucher sur la maladie. En fait, les études ont démontré que les personnes dont l'alimentation est riche en antioxydants polyphénols, il y a des taux de dépression plus faibles. Diabète, démence et maladies cardiaques, ça a réduit les fibres, par exemple. Ce sont éléments essentiels dans l'alimentation. Ils favorisent non seulement une bonne digestion et élimination, liés d'eau contre la constipation, mais ils nourrissent également la bactérie bénéfique de votre intestin. Ainsi, les aliments riches en fibres, comme les légumes, les haricots, les céréales, les fruits, aident à protéger contre maladies qui sont capables de réduire l'inflammation et renforcer le système immunitaire. D'autre part, les régimes pauvres en fibres associés à un risque très élevé, un risque accru de maladies telles que cancer du côlon, accidents vasculaires cérébraux, problèmes de cœur, etc. Les protéines et les graisses saines sont des aliments entiers et nutritifs qui jouent divers rôles essentiels dans le corps. Nous, acides aminés, les éléments constitutifs des protéines, c'est un aminoacide qui constitue un élément constituant très important dans la protéine. Il favorise la fonction immunitaire, la synthèse musculaire, métabolisme, croissance, tandis que graisse fournit du carburant aider à absorber les nutriments. Les acides gras oméga 3 qui se trouvent dans les aliments comme les poissons aident à réguler l'inflammation et sont liés à une meilleure santé cardiaque et immunitaire. En résumé, mesdames, messieurs, bien aimés que j'aime beaucoup, les aliments entiers et nutritifs contiennent des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des fibres, des protéines et des graisses qui favorisent tous la santé et sont essentiels à une fonction corporelle optimale. Notamment, les aliments nutritifs peuvent réduire le risque de maladie, alors que le contraire, là, je dois prendre toute qualité de junk food, il peut aider santé. Pour qui ça a détruit notre corps? Des choix alimentaires malsains peuvent augmenter le risque de maladies comme obésité, diabète, dépression, maladie de thyroïde, malaise, fatigue, allergie, tension, cœur. Bien-aimés, nous sommes ce que nous mangeons. Notre santé est entre nos mains. Notre santé dépend de nos choix qui exigent discipline, contrôle personnel, notre spiritualité, notre personnalité et notre attitude. D'ailleurs, qu'à partir de ce moment, nous finissons là. Nous jetons un coup d'œil dans ce qu'on a mangé. Nous regardons les étiquettes, qui ça a mis dans le système. Nous, parce que une bonne maladie, c'est à cause de jeunes manger. Bien aimé, appréciez ça un peu. C'était avec vous, votre serviteur, Jean-Daniel François, Gospel Total Ministry, dans le programme intitulé Pour mieux vivre. Ce soir, le sujet était la nourriture comme remède. Food as medicine. Vous souhaitez que nous profitions de ça. Please, s'il vous plaît, souscris et puis abonnez. Faites attention. Souscrivez, s'il vous plaît. Ou bien abonnez-vous même bagaille là. Partagez le lien. Invitons nos amis. Ça va faire du bien et ça va faire nous du bien. Plus nous avons monde qui plus ça aide la communauté et plus ça encourage Gospel Total Ministry. Nous disons merci à tout le monde qui aide,
nous disons merci. Bon monde toujours oublié dit merci. Ouais, moi dis merci en pile. C'est Marilyn Jean qui a porté des solis très importants qui égaye le programme. Tout le monde qui joue un rôle, qui joue la musique, les musiciens comme Jean-Pierre, et nous remercions Séti et son époux docteur Anti Jean-Pierre, nous remercions Madame Jean et sa famille, nous remercions staff local là, Tacha Cole, toujours au boulot, nous remercions Anak, nous remercions et Cadet, nous remercions Samuel et tout le monde, vous tous, mes chers auditeurs, vous qui m'écoutez, vous qui suivez le programme, merci beaucoup. Bravo, un coup de chapeau. Vous connaissez année ça, moi ça va nous un an d'anniversaire. Si vous pas de support, nous sommes à Chadbaré longtemps. Donc nous remercions tout le monde et que Dieu vous bénisse. Thank you to each and every one of you for listening to our program, for watching us tonight. May the Lord richly bless you. Goodbye and so long. There was a holy hush all over as I walked into the room, and I stood before him face to face. I was gloriously made new. There was a great and awesome presence, and a light as bright as day. And as I bowed to kneel with the angels, I heard the Spirit say, "All rise, all rise, to stand before the throne at the presence of the Holy One. All rise, all rise, as we worship the Messiah. All rise." Then I looked at those all around me with their hands uplifted high. Then the Spirit laid His hands on me, and I uplifted mine. We were singing hallelujahs, praises to His name. And as I bowed to kneel with the angels, I heard the Spirit say, "Oh, rise, to stand before the throne at the presence of the Holy One. Oh, rise, as we worship the Messiah, singing holy, holy, holy.